Salve ragazzi, ben arrivati su una nuova puntata, settimana veramente travagliata su le varie vicissitudini. Dai, maestro, nessuno abbatte il maestro, ragazzi, nessuno lo abbatte. Dovevano esserci Carpazia Forest il 22, ma ragazzi sta lavorando per riportare i Carpazia, ma non è colpa di loro. Naturalmente con i live in Canada il batterista è stato abbastanza professionale, molto professionale, quindi non c'è problema, la riprenderemo quanto prima, quindi ragazzi non preoccupatevi. Sì. Oggi Buonasera, però una bellissima puntata, veramente. Sì, molto interessante. Aspettavamo da tanto fare questa puntata, infatti mi sto leccando i baffi in tutti i sensi, veramente, perché abbiamo oggi presentiamo un'etichetta inglese da molto Birmingham, ambiziosa. che abbiamo deciso di comunque collaborare insieme, è una dei partner del nostro canale. Noi siamo molto contenti che sia proprio lei una delle tante, e che poi nei prossimi mesi, nelle prossime settimane teneremo meglio il materiale e ve lo presenteremo. Intanto in descrizione potete sempre c'ho un sacco di pelucchi, maestro, perché poi fa un po' freddo in questi giorni, quindi giubbotto. Potete comunque scriverci nei commenti, però ci stanno aspettando e diciamo che tra un minuto entreranno, quindi io li avviso che tra un minuto entreranno. Ricordiamo una cosa, che il intanto mese abbiamo di... Tony che Ciao, subito Tony. Grandissimo. Infatti ricordiamo che il mese di febbraio sarà un mese molto particolare, perché ci saranno vari... Ciao Milan City, anche lui il progetto ci sarà a breve. Stavo dicendo che a febbraio sarà una puntata molto molto particolare, si ritornerà molto sull'underground. Ci sono, allora, la puntata aprirà con 2 gruppi molto importanti della scena, Trash e Death, però poi si andrà proprio sulla scala di speciali, roba underground, quindi sarà un mese veramente a scandagliare proprio il mercato, sarà uno scouting veramente ossessivo. Sì, ma poi anche per proporre qualcosa di diverso rispetto alle solite recensioni, comunque sono sempre ben apprezzate, però ci fa piacere comunque in ogni caso variare il palinsesto. Però senza indugiare oltre, presentiamo gli ospiti, magari il maestro, se mi ricorda i nomi, mi fa un piacere veramente incredibile. Allora, lei è Rebecca Collins, lui adesso non me lo ricordo, adesso devo guardare, prego. Vabbè, lo facciamo dire in diretta. Lo diciamo in inglese, quindi iniziamo ufficialmente l'intervista ora. And so after a good minutes of talking in Italian and presenting you this label to the Italian guys and the Italian fans, we are happy to announce the joining of Clobber Records. Jeff and Rebecca of Clobber Records, based in UK. Hello and welcome to the Calice Nero. Hello raga. Hello. Fantastic. Okay, allora, maestro, first question for you, and we start really strong. Right? Allora, cominciamo subito con la prima domanda verso tutti e due, come appunto stavo già annunciando in privato a Rebecca in questi giorni. Cerchiamo di scoprire dall'A alla Z lo scouting profondo da parte della Clobber Records, cioè come vengono scelti nel lato emozionale, nel lato profondo, umano, ma anche quel lato depressivo delle band stesse. Okay, so the first question, I've got some. We start really with the top stuff, because the maestro wants to make a question from both of you, just to have 2 different point of view about what we are asking in the previous question. He starts about talking about the scouting and discovering bands from Clobber Records during an era, this one, of the digital stuff, when everyone can put everything online. So his first question is about how you choose the band, and also what from the bands that you choose or chosen in the past was like this kind of stuff that say, oh, I need this band, I need to produce this band, I need to promote this one. What you like from the band, what you do not like from this way of promoting music, because nowadays anyone can basically launch their own music online.
it's about not only the also the emotional side of the scouting, so discovering a band, following, and basically create a link, label and band, and work together. So we want to know this side from both of you. I start. You start. So, despite the fact that it is a digital world we live in, for us, it's still really important to be in the scene and to see bands physically and at live gigs. So we're all over live music in the UK, and you'll find us at almost all UK black metal gigs. So that's really kind of how we find bands, I would say, and the ones that really connect with us immediately are ones that we've seen live. And it's very rare for us to sign a band that we've not experienced physically in the flesh, been there and seen them, and seen how people react to them as well. And there are some that we get sent things by email, and we get sent promos and stuff, and we're like, well, they sound interesting. But I think the ones that we're really passionate about are always the ones that we've experienced as fans in a live kind of, and usually it's like a pub basement or a little festival in the woods or something. That's really how we find those the bands that matter most to us, I would say. What do you think? Yeah, I think we Clobber was born out of the UK underground extreme metal scene, which is very, very strong. There were so many good bands within it, and they didn't have a unity or a place that drew them all together that could promote them all as well as them promoting themselves, which, as you say, with online and digital and everything, bands are all promoting themselves far more than they've ever been able to do in the past. But I think having something that brings them together, so we, as Rebecca said, we're very much about the organic experience of knowing these bands, seeing them, working with them, and knowing them as people. It's not just picking music out of the sky and going, this might be quite good. You can do that, but that's probably for a bigger label than Clobber. We do a lot of promoting as well, where we're putting gigs on and shows on. So we just see it as another part of doing that. It helps bands. It gives them a place that they can belong in terms of their physical and digital output. Okay. It's really interesting the fact that you, of course, prefer to deal with band that you have the chance to see live, also to I think also to taste them in a situation that it's the 100% the truth, because of course the live situation it's, I think, the only thing nowadays that can make a band going better or worse than the record, because nowadays, of course, you know that anyone can basically record itself and edit. Just to add my own side of the question from the Maestro one, and after the answer to this one, I think that it's good to also to translate, because yes, it's good also for the people that are listening to know this side. I just want to ask you, what was the sparkle that basically made you start Clobber Records? Of course, you partially answered it. You were involved in your own scene. I think from a lot of time, because of course, opening a label is like a challenge, nowadays. So since Birmingham, at the birthplace of so many bands from the extreme metal scene, also, if I can imagine, also Ballet from My Valentine, I think, are from Birmingham, or Bring Me the Horizon, something like that. Also, the commercial side of metal are from UK. Not only Birmingham. What are your dealing with your passion for metal? Because I think that everything starts from the passion. Is it right? Well, I mean, I think from my point of view, you've summed it up really well, because the passion, when we like metal,
as we all do, it always comes from a certain place. So when I was younger, you had the Bay Area where the thrash scene in San Francisco was coming from. You've obviously got Bergen, and you've got, you know, Norway where black metal was coming from. You've got the Florida death metal scene. They've all got a kind of route, and the UK's always been very good at providing certain routes for certain bands. You know, the grindcore scene, Napalm Death, Carcass, all those bands came from the UK. And it's I just think we had a passion to want to create something again that stood for the place we were at with what was happening at the time. It's just a passion to be within what you're within and want to represent it, I guess. And that's why we started it. You just believe in the place you're at and the music that's being created around you. And whilst we focus probably on black metal and atmospheric black metal quite heavily, we're not completely exclusive to that. There's some post metal stuff that comes in. We've got sort of stuff with death metal influences. So it's really about the passion of where we are, like they were in Norway or San Francisco or Florida or wherever. Yeah, it's like what you said. Basically, if some bands of the Bay Area start a world band of the Bay Area thrash, of course, a lot of people follow that kind of side. And Yeah, I know that for sure the UK had a lot of atmospheric or post black metals, alternative, not the same black metal that we usually listen from the other country, but also. Do not forget that the Britain is the birthplace of punk and metal. So I think that the roots is really, really in there. it is. It depends to when I was 15 days, only 15 days, 2 weeks in UK. The club scene, at least when I was in south of London, was really good because a lot of venues, a lot of different kind of bands. I hope that the situation is still the same, because in Italy we have like a gray area. It's bad, not so bad. It's good, but it's not so good. So when we deal with the different countries, we also have a little envy about how good the life situation is at underground level, of course. I hope that I'm not mistaken about it. But no, that's right. It's still very strong. Yeah. Who was the best band you saw in London? It was not an English band, but it was more. It was, I think, a French band on tour, like a strange folk hard rock. I don't remember. I was too young, and the teachers at the campus said, "No, you have to be in the room at 10 p.m." So I just one song, and then I had to go. I was like 14 years old, so very young. So I had not too much power to stay up. Okay. By the way, really interesting your point of view about the live situation and your own way of scouting. Maybe we can deal in depth later, but the maestro is thinking about new questions. So without making him, of course, yelling at me because I'm taking too much time, I'm translating what we said, so we can go further. Ok, perfetto. Quindi, maestro, io ho approfittato e ho fatto pure la mia domanda personale. Allora, partiamo dallo scouting. Il loro scouting avviene soprattutto da una situazione che, siccome viviamo in un'epoca dove il digitale è ben c'è tanto possibilità di registrazioni, di registrarsi, di promuoversi attraverso il digitale, la loro label nasce da una questione di scouting verso i live, come dicevi, organizzando live festival, mini festival, dalle cantine, quelle più piccole, alle venue medio grandi, belle, insomma. Il loro scouting avviene live maggiormente, quindi loro vogliono avere un contatto con le band in maniera proprio viva, un po' come si faceva prima, quando magari c'era quella diceria che tu speravi
nel produttore, nel direttore di etichetta che magari ti veniva a un concerto perché seguiva la scena. Ovviamente loro rispetto delle etichette più grandi non si possono permettere solamente di guardare il lato meramente social, ma vogliono appunto essere sicuri delle scelte che fanno, soprattutto in un'epoca in cui tutti quanti possono registrarsi bene ovunque senza grossi budget, quindi nel live c'è la verità. Ho chiesto anche, la loro visione è quella, perché poi, perché più verso l'atmospheric, verso il post-tech, loro hanno fatto un paragone con la thrash metal della Bay Area, dice, è partito un movimento di band che poi le etichette hanno cavalcato e hanno promosso. La stessa cosa avviene con loro, perché nella loro parte di Inghilterra, ma poi ho ribadito anche tanti gruppi di metal commerciale vengono dalla loro stessa area, quindi alla fine è un'area molto viva in generale, però dal loro punto di vista la parte più atmosferica, più post-black, un po' più il black un po' più particolare, ecco, viene ad essere comunque fruizioni di tutti i giorni, e quindi loro scelgono proprio le band che impressionano loro stessi a livello proprio visuale, di spettacolo, di suono, di musica, insomma. Ho chiesto io, magari la domanda, ho detto guarda, la domanda è un po' banale, ve lo chiedo lo stesso, siccome comunque al giorno d'oggi aprire l'etichetta è una sfida, e noi che l'abbiamo appena aperta uno lo sappiamo bene, da varie esperienze, ecco, qual è ciò che vi spinge a aprire Clobber Records e continuare? La loro dice che la passione, in generale loro vivono l'atmosfera live, vivono l'underground, vivono quest'area e vivono questo senso di unità che purtroppo non è che abbiamo tanto qui in Italia, bisogna dirlo, non per parlare sempre male del nostro paese, ma è vero. Cioè l'Inghilterra che ha dato vita, loro hanno citato ovviamente Carcass nei Pandeath, ma lo stesso punk, il movimento punk, lo stesso punk 77, lo stesso movimento di metal, c'era la new wave of British heavy metal ai tempi, no? Quindi l'heavy metal in generale comunque vengono dall'Inghilterra, cioè pochi cazzi in questi casi, e quindi loro parlano proprio di una loro osmosi con la scena underground, e quindi la loro stessa missione è quella proprio di viverla, promuoverla, aiutarla nella diffusione, e poi e quindi dal live passare all'etichetta è stata una cosa naturale. Tutto nasce ovviamente da una passione, quindi da un fatto di vivere quasi in maniera militante la musica, e con questo poi ho detto che ho avuto l'occasione di vedere tanti concertini quando sono stato in giorni, e ho potuto veramente testare con mano qual è la scena inglese. E loro mi hanno chiesto: ma che gruppo hai visto? Guarda, ho visto un gruppo che non era inglese, però mi ricordo bene che andavo in giro e trovo solo venue con concerti, anche stessa strada, 10-15 concerti al stesso momento, gente che si comprava 10-15 biglietti e saltava da un locale all'altro per vedere tutti i live possibili, perché poi si sono organizzati in maniera talmente molto bella che potevano essere visti quasi tutti quanti, perché chi finiva prima, chi iniziava dopo, cose che sembrano l'altro mondo, ma purtroppo ci sono. Ecco qua, ho tradotto, e quindi ti lascio a te la domanda, maestro. Adesso mettiamo una track per cominciare nel entrare proprio nel mood totale di Clobber Records, e per far capire che l'etichetta che è stata scelta con molta cura, e sinceramente siamo molto onorati nel collaborare con mentre loro. Nel mentre che mandiamo la track, mi raccomando, scrivete nei commenti delle domande che volete fare ai ragazzi della Clobber. So I'm inviting the people that are watching us to make questions on the comments, because we would like to interact with the people, and we love to interact with the people. But the maestro said, Graziano, before making my own question that we have on the set list, I would prefer to show to the people why il Calice Nero started to collaborate with Clobber Records, because we really have a good opinion, really optimal opinion about your music. So we will play one of the songs that we selected from the people tonight. Maestro, quale canzone mettiamo? Adesso cominciamo con Hunted dei Cairns, che è veramente una band veramente molto interessante. Ok, maestro say it, so now vai col metallo. Ok, again we are live now. Vai maestro. Allora, ragazzi, questo è un prodotto veramente di grandissimo, molto bello, di grandissimo livello. È uno di quei progetti veramente di un lato emozionale profondo,
che veramente riesce a far scoprire l'artista come riesce a suonare, gli artisti come Sì, 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 riescono a veramente interpretare l'arte. pezzo Io voglio bellissimo. chiedere ai ragazzi, infatti, sui Kern, sulla band proprio, come possono essere definiti i colori astratti, ma anche quei colori che portano veramente verso tra la vita e la morte per creare un prodotto del genere. Okay, so just to translate what the maestro said, of course, not bad words about the band, only good stuff. And he wants to know, from your point of view, the how I can translate it in the proper way. Okay. From your point of view, if you have to choose one color to describe this band that have an emotional meaning, which color you will pick for this band? And I hope to pronounce it in a good way. Karn, giusto? It's called, right? Karn. I hope to pronounce. It's difficult for me. It's difficult for me. Sorry. Which color you associate with them, and just to describe not only the emotional side, but also the brutal side. So 2 colors, one per side, basically. Which one? Okay. So Do you want to go first? Yeah. So green, obviously. Ken's is, you know, the atmospheric side of it is tied to sort of nature, and cairn is, what is a cairn? It's like it's a pile of stones on the top of a mountain. Yeah. So for us, it's about nature and about, you know, and so it's very much tied to England and the land and history as well, I would say. You know, so heritage, which I would say was green, and then the darker side of it. You're going to say black, aren't you? Mr. Vedi la copia. Let's see the disc. Okay. I mean, for me, I think for me, the color of Ken's different to Rebecca is probably blue, because blue, he is, so Chris, the guy who's behind Ken's, is so hypnotized by the coastline and by the sea. And I think the sea for Chris, Chris has been through quite a difficult journey in life, as we all go through. And I think the sea for him sums up the tranquility and also the rage and the anger which the sea can become. And I think because of his experiences in life, he can understand both the calm of the ocean and also the real danger and anger of an ocean. And I think he's managed to capture that beautifully in the Cairns EP. He plays. He's got some great musicians in there. He works with a guy who lives in France, who's the bass player and has done a lot of the secondary vocals and stuff. He's working with one of the best drummers in the UK extreme metal scene, who's also in bands such as Burial, Wolf Bastard, bands like that. But yeah, I think blue for me, it's about standing on the edge of a cliff. What I would say though is that the sea around Britain is not blue. Well, no, it's more green. So unlike in Italy, the sea is not blue. So depend which side of Italy you see you see the sea. I've only been to Sorrento, so okay. So I'm from Napoli, by the way, so not so distance. And you see the sea in Sorrento, which is really blue. But also the sea in Britain depends from the point. And the aggressive side, also you associate it with the black. Yeah, I mean it's got black metal. Yeah, you know, of course, it's kind of a simple question to answer that side. So yeah, but we would like to hear your version too, because we had during this year of Il Calice Nero, we really had a lot of fun answers to those kind of questions.
Però la cosa che mi incuriosisce è una cosa: se leviamo la parte atmosferica, nel senso i gerghi, quindi atmospheric, black metal, e cerchiamo altre spiegazioni per il progetto stesso, come potete definire questo prodotto? Levate le parole black, atmospheric, levate le parole musicali, cercate di definirlo attraverso un quadro o un libro. Maestro, too much stuff from the Maestro side. I try to divide this question into. Actually, the Maestro wants to ask you. So again, same question from both of you. If you have to, do not use the words as black metal, as atmospheric, or atmosphere and metal. Which kind of word you will choose to describe this work? And okay, fuck it, I'll do also the other side, so you can have more time to speak. If you have to choose a painting or a book to describe this album, which one you want to use? Yeah, and this is just warming up, so stay tuned for the episode. Actually, what do you think? Words. For me, it's if I had to describe the Ken's EP, it would be kind of tragedy, and it's tragedy and rage, really, all mixed into a beautiful place. Which, you know, it manages to fuse those two emotions of losing something and then being angry about the fact that you have lost it. Okay. I think that's what I would say. Yeah. Do you agree? Yeah, I do. Can you think of a painting or a book? I mean, for me, there's an old I'm trying to think of what's he called? Turner, who used to paint. He was an old English painter, and he would just manage to paint in watercolors and capture movement and the ferocity of an ocean in a painting. That for me would be, it's probably very traditional, as Rebecca said. It's heritage. It's quite an old-fashioned, sort of old times feeling running through this album. Yeah, definitely. Okay, perfect. About the book side, just to answer the other side of the question, you have an answer or just an idea? Because of course, in my own point of view, something about the stream of consciousness side of the literature would be great. Yeah, to manage the two sides, the atmosphere and the heritage side and the aggressive side, let's say like this. I hope to. There's a book. It's interesting because it's got nothing to do with England, to be honest. But there's a book I read a couple of years ago, last year, Under the Volcano, which is a very, very old novel. Okay. And you're going to ask me who it's by, and the name has gone from my brain at the moment, but it will come back to me. But it was actually based in Mexico at the time of the Day of the Dead, as they do in Mexico. Okay. And that novel managed to reflect these two volcanoes which sit over a Mexican town into the lives of the people and how they were living them. And it was the power of nature and that flow of consciousness, realizing that there was something above you that was so powerful that could kill you at any moment, and was the embodiment of Earth almost erupting out of itself, and their relationships and how they reflected on the volcanoes that were behind them. So I think that's really what Ken's does with this EP, in terms of seeing how the emotions flow like the oceans, and how they can go from such bliss to such tragedy almost within such a short space of time. So yeah, Under the Volcano. And if you want to know who it's by,
You'll have to ask me afterwards because I can't remember. We will let Google to answer this question. You can Google under the volcano. Okay, translating a little bit what we said and then we go further with the next questions. Ok, quindi per quanto riguarda i colori, amici, abbiamo un dualismo di risposte. Mentre il lato aggressivo Alan, loro scelgono ovviamente il nero. Per quanto riguarda il lato più emozionale c'è, penso, Rebecca che sceglie il verde. Comunque si permea in atmosfere ancestrali, quindi di eredità, di storia, di vecchio non inteso alla maniera futurista, quindi non statico, ma vecchio inteso come immacolato, come parte comunque di una realtà, come radice appunto di una realtà stessa. Mentre per quanto riguarda invece Jeff, spero che si chiami così, aiuto, lui parla di colore blu, un colore blu che comunque è vicino al colore del mare, e le atmosfere sognanti di questo mare che appunto travolge, ecco, l'ascoltatore. Per quanto riguarda invece la situazione più che altro di come è strutturato questo disco, ci sono partecipazioni di membri di questa band, di questo progetto, sparsi in giro. Mentre per quanto riguarda il basso e le backing vocal sono fatte da un francese, quindi si permea quell'atmosfera lì. Alla batteria abbiamo in line-up uno dei migliori batteristi della scena underground britannica, insomma, e quindi c'è questo dualismo di parti. Per quanto concerne invece gli aggettivi, loro utilizzano la questione di tragedia e di aggressività, come se dovesse succedere qualcosa di brutto in un posto bellissimo, praticamente. Quindi permeati da un'atmosfera particolare, da un tipo di natura che comunque circonda tutta questa atmosfera. Per quanto invece riguarda la questione del libro, lui cita un libro che non si ricorda l'autore, quindi poi lo cercheremo noi, lo dico in inglese, il titolo in inglese si chiama Under the Volcano, e quindi sono una sorta di un racconto messicano di questa città che viene appunto attanagliata da due vulcani insieme. Per quanto riguarda invece il dipinto, anche qui c'è una questione di titolo che non si ricorda, ma prenderebbe un dipinto di un artista che attraverso i pennarelli e gli acquarelli ha saputo benissimo far vedere alle persone la rabbia e la bellezza della natura, del mare, soprattutto. Quindi c'è un ritorno a questa tematica del mare, della natura, dell'eredità, della questione proprio di radici, della parte più emozionale di un progetto. Quindi è questa un po' la risposta che hanno voluto dare. Poi non so se poi c'era qualcos'altro che dovevo dire oppure no. Okay. Ovviamente cerco sempre di sintetizzare un po' perché comunque non vogliamo rubare tanto tempo. Maestro, allora la prossima domanda la facciamo oppure mandiamo un altro pezzo? Dimmi tu. Adesso mandiamo Insidious, altro progetto, ragazzi, ascoltate, perché non è perché ce l'abbiamo qua l'etichetta, i due proprietari. Ovviamente tutte le cose vengono selezionate con cura, cioè se una cosa ci fa cagare. No, ma c'è un qualcosa che va oltre la musica qua. Cioè, e qui quindi stiamo andando oltre la Giacinto musica. che subito parla del pittore. Grazie Giacinto, un Ciao, abbraccio. Giacinto. Salutiamo anche Manuel, dice il club è per tutte le età, dice lui, nel senso che il black metal non ha confini. Effettivamente è vero, insomma. Ok, Adesso, quindi adesso lo dico un attimo in inglese per chi ci sta seguendo da fuori. Sì. So for now we jump to the other band that we selected for this episode. I think that you really assumed what is the band that we picked up. As before, we want to give a taste for people about what we choose as Il Calice Nero from Clobber Records, and we are really enthusiastic about this collaboration. We are not, Maestro literally said in Italian, we are not saying that because you are here on the show. It's really a true sentiments, true feelings about the music that you propose, and we hope to also go in depth in the future episode about the bands that you have in the roster, just to make people be aware about the great music that you produce under the Clobber Records of banner. Okay, so again, pause for you, and we put another song, and as always, we say it in Italian, but I'm saying also in English to the people that are watching us
from not from Italy. That in case you want to interact and make your own question, as Giacinto did or the other guys did, make sure to take your own, make your own question. Meanwhile, we choose this song, which is Sidious, Blood Soaked Mist. Yes. Live. We are live again now. El Calice Nero. Sick bands, of course. I just want to say to the people, in case you want to know more about those bands, we will put the link in the description, or you can contact in private, and the maestro will give you all the information about the bands that we air tonight. Maestro, fai vedere un po' la copia. Intanto salutiamo Padre Pio che è venuto nello studio. Ti saluta, maestro, Padre Pio. Ciao Padre Pio. Ciao Padre Pio. Bellissimo comunque, veramente figo anche questo dualismo, no, di parti, bello veramente assai. Comunque, maestro, che domanda vogliamo fare? A parte dire che le band sono belle, cosa vogliamo dire? Perché veramente non ho parole proprio. Ragazzi, se voi dovete diventare due pittori, vi dovete interpretare voce tua proprio fisica. Purtroppo c'ho mal di cuore, non riesco. Allora, i due ragazzi, appunto i due creatori della Clobber Records, devono entrare all'interno di due pittori. Uno è Van Gogh e l'altro è Monet. Come riuscirebbero a decifrare attraverso il pennello l'arte compositiva della Clobber Records, come se la Clobber Records diventa una band e questa band, che è Clobber Records, diventi l'ispiratrice per le band stesse. Okay, so of course the question is a part of intro that the maestro wants me to translate, which is of course the quality of the material. I was laughing like in excitement when I said, what else we can say except that we love the music about this record. And of course the maestro pointed out the good production, the atmosphere, the aggressiveness, and also the fact that the band, okay, is black metal, but it's original, has his own voice, his own like trademark, building up his own trademark. Also the graphic, also the way the guys present themselves via the lineup photo. Okay, it's a black metal band, but it's different. They have their own way to express themselves. So the maestro, of course, making you the congratulations of carrying this band, also to let us know about those bands, not only this, but also all the bands that you sent to him via physical format. He wants to know, okay, Graziano, let's change the topic, because of course, okay, we say that the music is good, okay, but we want to let you describe this work and the way that maybe a person can listen and feel this work, this album, not via the music, but imagine that you are like a painter. So via the paint, via the visual aspect of the art in comparison of the music and the sounds. Of course, he quoted some great painters as Monet and Van Gogh, because in his vision, they are perfect to express this side. Do you agree with him? And what is your own way to describe, if you have not the music, to describe this band via these visual elements? Okay, we say painting, but it can be whatever you want that is not music, basically. What are your opinions about it? Me? Yeah. I think, I mean, to start with, Sidious are one of the finest, probably second wave black metal bands around at the moment. They play with such aggression, and they do what they do as well as anybody else within the UK scene and the European scene, in our view.
in terms of trying to describe them as something other than their music, I would say they in artwork terms, they managed to create some of the most striking Gothic art probably that you know, paintings that you look at and they speak to you and they move as you walk around the room with them. They're very macabre. I think they're certainly their music is theatrical, so maybe theatre is Sidious, not art. I don't know. Maybe that if now I'm talking about it, maybe they are more of a theatre, a dark theatrical performance where you are sat in an auditorium, an old theatre maybe with Gothic architecture. Let's bring it all in. And you're watching a tragic play where you know the protagonist dies early, and we're all wondering what the bloody hell is going to happen next. Yes. Do you think so? I think so. They're very theatrical. To see live, we went to see them in Leeds when they're one of the bands that they sent. You know, they sent music to us, and we were interested in signing them. So we made the journey to the north of England to see them. It's not that far. It was a couple hours. I mean, it's too far north. It's grim up there. So we went to Leeds to meet them because we hadn't really met most of the band and watched them perform. And it's very theatrical and I would say theatre is more. They're not painting. They're not still. No, they're very energetic as a band to see. Yeah. You get into it. You're part of the performance when you're there as a member of the audience. Okay. You're not just you're a participant, not just a viewer. And it is, it's very theatrical. Interesting, really interesting part of. I cannot imagine this kind of answer. Meanwhile, translating the Maestro one, so it's kind of interesting that you pointed out the theatrical aspect and the Gothic side. So I think that it's pretty 100% great for this band, like a handmade piece of clothes that they can be like one of a kind. So when you order some handcrafted, it's like basically like putting 100% of their soul crafting the music. No, but I think in the UK, a lot of the bands are like that. So they're all very different and they're all very bespoke and unique. And that's what we love about the UK is that every band, that it all fits together as a scene, but each band is very unique and different. And it's not like Norway where they all have like a similar sound. Or it's not like that. Every band is like eccentric, and I think that's quite British in a way. That we're a bunch of eccentrics on an island, and that's what sums up the UK black metal scene. Sure. It's really great thing because, of course, you have the trademark in Norway, and all the people sound the same. In Sweden, the same. So it's not big. Of course, you said, and thinking about it was okay. It's true. Because when we listen, a lot of bands from UK, Ireland, and Wales, and the United Kingdom, is the eccentric side is really top of the notch. So okay, we know that this band is not sounding as the same as others. Okay, it must be from. Okay, so sorry. The other thing I was going to say, just when we were going back to the theatre side. Is I know the Maestro was showing the cover of the Sidious album. Not everybody goes to the theatre and watches plays all the time, but if I saw a play with that artwork saying this is a tragedy about something, I would
go and watch it. It does speak in that theatrical term to me. Also, the style of the cover reminds me of the Dante's Inferno Yes. interpretation. I was going to say Dante's Inferno. Okay. Yeah. Perfect. So no, because also my band we made like an artwork inspired by this kind of art. So for this reason, I'm too familiar with this kind of art. But the good side is about the theater also is something from the English culture too. Yeah. Of course, we can speak about the writers like Shakespeare, for example, in the theater, the Globe Theater, stuff like that. So I think that the theater is perfect for. But we know where theatre started, don't we? And that was in Rome. Maybe. Of course, Rome and Gothic. It's like eating pineapple with pizza. Really opposite stuff. Please, opposite stuff. Okay. Before going with the next questions, I'm translating this one. Okay. And after translating, we want to put the music of the last band and talk about the last project that we selected from Clobber Records. Ok, maestro, siamo qua. C'è Padre Pio a fianco a me che ti saluta vivamente proprio. E praticamente loro diciamo hanno un po' scavalcato la tua domanda, non dicendo che è difficile interpretare attraverso i pittori che hai scelto tu la musica di questa band. Loro hanno deciso di utilizzare scenari come il teatro gotico, la pittura gotica. Lo stesso abbiamo citato nell'ultima analisi Doré, e quindi loro stessi hanno fatto anche un viaggio per vedere la band dal vivo, spostandosi nella loro isola, parte dell'Inghilterra. Quindi loro interpretano il viaggio di questa band come un viaggio, sorta di viaggio mistico in questo teatro gotico particolare che cade a pezzi. E poi hanno detto anche una cosa molto figa del fatto che, infatti è vero, molti gruppi inglesi, e forse tu che hai più esperienza di me con la Zin eccetera, sono eccentrici a loro modo, nel senso che ognuno ha il proprio sound e non vanno a scimmiottare un trademark come in Norvegia o in Svezia già utilizzato. C'è molta più personalità. Lo stesso loro quando organizzano delle date in Inghilterra, perché loro organizzano anche, diciamo per gli ascoltatori, organizzano anche delle serate proprio di musica, quindi poi potete contattarli per viaggiare anche voi in Inghilterra e suonare. La cosa è che ogni band è diversa, e quello che ho detto io nella mia piccola esperienza da recensore per vecchie webzine, oppure dandoti una mano con la zin, è che veramente quando non sappiamo incasellare una band o americana o è inglese, perché hanno tante influenze, tante cose. Per esempio a me, forse dico una mia cosa personale, forse dico una cacata, per il primo gruppo non so perché mi ricordo tanto la prima band, quella che abbiamo sentito, sia Sidious che i Keynes, che non pronuncerò mai bene. Non so perché i primi mi ricordano molto Yakalok, per esempio, mentre questi qua mi ricordano una sorta di via di mezzo tra qualcosa di più grezzo e qualcosa di più. Vabbè, i primi ricordano anche Alcest, ricordano. Sì, un sacco. Però comunque ricordano, ma non sono come loro, capito? C'è sempre quella cosa figa del fatto che sono un po' diversi, cioè comunque hanno un loro trademark che stanno cercando, anche questi qua hanno un loro trademark che stanno cercando di utilizzare, perché comunque anche per come si presentano dalla line-up, dalle grafiche, tutto è veramente molto bello. Quindi loro hanno deciso di accostare il teatro gotico, la pittura gotica, e loro hanno detto ovviamente in Inghilterra abbiamo una tradizione di teatro veramente immensa. Io ho citato il teatro shakespeariano, il Globe Theatre, no? Perché ho visitato quello. Ho detto no, in realtà è un po' diverso come condizione. Ho detto ovviamente sicuramente non un teatro a Roma. Ho detto io il gotico e Roma sono due cose che cozzano come l'ananas sulla pizza. Per farvi capire che quando parliamo di Roma non parliamo di teatro gotico, parliamo di altro. Certo. Perché ricordiamo che questa è solamente la prima parte della intervista. Ciao Peter, perché poi ci sarà una seconda parte, the two part, the interview Clobber Records. Bellissimo. Sarà una seconda parte molto molto intensa, nel senso sarà molto più approfondita, quindi si parlerà nella maniera tecnica di una label, come crea, come va appunto a produrre un prodotto, quindi andiamo a capire
perché produrre un digipack rispetto a un certo. jewel case o un tape, quindi ci sarà molto da parlare. Okay, the maestro will Ragazzi, think that this is only the okay. first part of the interview that we will do with the Clobber Records. Of course, in the future we will schedule another appointment, another interview when we go in details about the label work and leaving the music aside and doing something near the technical aspect, because nobody talks about it. So, for example, the maestro made some example. We will ask about the physical material, vinyls, jewel case, digipack, how to promote a band, in which format, etc., etc. But for now, we will stick with the music. And we want to, of course, thank you for your time. And we are going near the last part of the interview. So I let the maestro to announce the last band that we selected for tonight. Then after that, we got to the last questions and basically end this episode. And we want to really thank you about your time. And we hope that you are enjoying this interview so far. And we hope to enlarge this collaboration as much as we can during the next future. Quindi maestro, io ho detto un po' che poi parleremo più avanti della costa dell'espressione tecnica. Ho detto speriamo di allargarci quanto più possibile in questa collaborazione per il futuro. Io ho detto che tu annuncerai e farei vedere un attimo il disco della one man band successiva, che mi pare perché è una one man band che ha fatto lo split up. And now the Halls are smiling, giusto? Sì. Ce li sto leggendo. Ok, perché ha fatto lo split up la one man band. Questa veramente no, la straconsiglio, veramente. Fatti zoomizzare la vita. Eccolo cioè, è una one man band veramente mi ha proprio colpito veramente in maniera totale. Quindi ragazzi, adesso ascoltiamo, infatti adesso pronuncia il tutto, il Margrave, questa one man band veramente che ascoltate in maniera molto attenta. Cioè non sono prodotti che devono essere... Significa e adesso i gufi sorridono. O sì, una cosa del genere. Ok, infatti, quindi adesso ci sentiamo questa band, veramente figa. Infatti non sono dei prodotti che vanno ascoltati solo una volta, ma vanno ascoltati varie volte. Sì, no, tante volte. non è black metal Friend e Magnani, insomma, cioè non è scritto in banana. No. Oppure non è, cioè questo anche è vicino al depressive, però rispetto magari ad altri progetti depressivi che ho sentito, veramente non c'è da sfragassarci i coglioni, diciamoci la verità. Depressive. Per esempio i Suicidal Madness sono un bellissimo gruppo depressive che abbiamo avuto dalla Francia, però anche questi hanno due coglioni sotto, mica come altri progetti, diciamo, anche purtroppo conterranei, che andrebbero solamente presi e buttati proprio nel cestino. Però questi sono altri discorsi. Adesso ci sentiamo And Now the Halls Are Smiling e poi andiamo nell'ultima parte dell'intervista. Vai col metal. E siamo di nuovo in diretta sul Calice Nero, bellissimo. Cioè, ci stanno anche personaggi in studio che hanno un po' più tecnici sotto il punto di vista di produzione, maestro, che hanno comunque dato il loro feedback molto interessante sul progetto. Infatti, allora, i due componenti adesso li voglio completamente dividere, Rebecca e Jeff. Perfetto. Allora, Rebecca dovrebbe diventare una ballata. Questa ballata però veramente questa ballata è molto particolare perché non vi sono dei fiori, quindi una ballata ghiacciata, una ballata che è immersa all'interno della neve. Allo stesso tempo Jeff dovrebbe essere quel sole che rispecchia e indirizza il tutto verso il nord, per poi entrare all'interno di un quadro, però il quadro è stato scelto in maniera molto accurata. Le suicide Edouard Manet. Questo quadro come riesce a inglobare questa pittoresca, commovente azione? Okay, so the question of the maestro, as always, as the other one, is of course really make about the feeling and the emotion that he had during the listening, not only of this track
that we listened before, but also the whole product that you have also via the via the digital side, is via the hard copy of the album. So imagine the dualism, so two sides of this band, of this project, as one like icy land, so cold atmosphere, and one as really sunny and bright, but also really nostalgic and how I can say, not happy, but not happy, a little bit sad, but so like a sunny day, but a sad sunny day in a ice wind. And also he make some parallelism between also the atmosphere that we have with music, as the artwork and the logos, the whole environment of this a project that is called "And Now the Owls Are Smiling." So in your opinion, those kind of atmosphere, how are good for describe this project, and what is your own description, if you have, again, to do not describe the music via the music, but describe the music via the emotion that maybe during the listening we can have, because it's like not a music, it's like it's about an experience of many sounds, so what you agree with him, and if you have some other way to describe this project, how you can describe it to some guys that want to go in depth and know more about it. So and Now the Owls Are Smiling is probably the saddest music I've ever heard, but at the same time beautiful, and I think that's where he gets the sunny, it's like a sunny day, the most beautiful place you've ever been, but you're the saddest you've ever felt. And I think that sums up the project to me, because I know the artist, and I know he lives in one of the most beautiful but desolate places in England, so North Norfolk, where it's just, there's nothingness. As far as the eye can see, just nothing. But it's beautiful, but there's nothing there, and it's just super sad. And I think that's what comes across with the music, is that it's and sometimes when you feel sad, it can be also the most alive you've ever felt, and it's like the depths of human experience, I think, is the Owls for me, is that it's so dark and desolate, and yet beautiful and hopeful as well, and that actually, we feel sad, but that means we're alive, and I think that for me, that's And Now the Owls Are Smiling. So and I think what Neil or Nura, or however you say it, who is the man behind The Owls Are Smiling, And Now the Owls Are Smiling, is I know what he listens to. He listens to a lot of, depressive, atmospheric black metal stuff, Drudka, all kinds of stuff like that. He's impassioned about that, but he's taken what he hears into his own world and created something that is so unbelievably based on his own existence. He's not inspired by anything. He's not trying to recreate anything. It's simply his emotional flow as someone who lives where he lives the life that he lives, and he almost makes I think this is the thing for me, he almost somehow makes happiness out of sadness. He is so sad and has so much to be sad about that he almost makes himself happy about it, because that's the best place he can be. So we delight in the sadness. And I do think that really comes through in his music. Like that, it's very, very personal, very personal. Of course, with this word and listening the music before, I can imagine why you say that, because of course the desolation, the word that I missed before, it's very omnipresent in this work.
For this reason, the maestro made this kind of setting, this kind of mood for the description of this work. So I think that the maestro got the point and say, okay, you are in the best place possible, but in desolation, and this is what the sound that you hear from this part of the world that you are living in. So it's basically really inspired about this. Also, his vision of the world, but also his vision of the day and night cycle, basically. I think that it's really interesting. And the maestro said that he saw that from Metal Archive the project is split up. Is it correct? He has decided. Well, he is decided currently to not he is continue doing anymore. no more. Okay. But who knows? Maybe in the future he will. Yeah. But for now, I hope that one day he'll do something more. We will be completely honest with you guys as we are being interviewed. He has said he is doing no more, but okay, you never know. Finger crossed for the future, for new stuff. But what I love about what I think the thing I love the most about it is that he is. Neil behind the project is someone who does have some serious. He has depressive episodes in life, and he does find life hard. But he's also someone who, to me, has the greatest kind of will to carry on. So I'm sure he will do something else because he's never stopped creating stuff. So that's what we hope he keeps doing. Yeah, definitely. Okay, good to know about the man behind the project, because sometimes people doesn't want to know more about who's behind the music, but he is self-describing because his attitude and his way of living totally reflects his work. It does. Absolutely. And this is only a small piece of his music, and I think that for the people that are interested to go more into, and now they all are smiling, can find a proper journey, let's call it this, in desolation and in sadness, with this kind of gray atmosphere. It's kind of poetic. I think it's Calice Nero, but I like it. Yeah, it's probably the greatest of art when you can do that. If your art is entirely driven by your emotions, that's the true art. And of course, all of these 3 records that we showed you this evening are available via Clobber Records. So this interview will stay online, even if you do not catch the whole interview. And we will do another part soon. Yes. And we will put all the links in the description so people can know more about your label. And we have the last 2 questions for you. Okay. Maestro, posso fare le ultime 2 domande per loro, le solite? Ok, sì. Perché, come si dice, il tempo sta per scadere, insomma. So now I'm making the question, and those 2 last questions are an evergreen of Il Calice Nero. So we make this question to all the guys and the guests that we have on this show. But for now, I'll adapt it in a different way. We usually ask, since the name of the program is called the Black Carpets, actually, what is the drink that you put inside this Calice to describe your project for bands, for example, that we host? We got, for example, the most bizarre answer, like, for example, Sentinex, that we said some strange stuff like screwdrivers, the drink, or like Ordo Rosario Equilibrio, which is a new folk band, that he said the black coffee, and even someone answered water. But we want to ask you, which is the perfect drink to describe Clobber Records during the scouting, and the wine of not wine, which is too easy. The wine. No, vino no.
the perfect drink to wine, describe Clobber Records. Also, if you want to associate one drink for the 3 bands that we listened, which drink you will associate? Maestro say not to wine because, of course, it's easy to answer. So for Clobber Records overall, it's wine, breakfast wine. Breakfast wine. Breakfast wine is a thing that we sometimes have. Che di notte proprio tossici al massimo. Bellissimo, beautiful. Beside wine, only wine. Yeah. Other than wine, I mean, Scottish whiskey probably. Yeah. Gotcha. So, or just but proper Scottish whiskey, not the crap Maestro, kind. you have to deal that the Clobber Records drink is the wine. So yeah. Yes. Il vino, maestro, è inutile che fa. Cioè, Aspetta, allora quale vino, tolto lo spagnolo, se andate su un vino cileno, un vino messicano, quale? Maybe vino italiano. Vino italiano, maestro, camarone. Ok, vino italiano, Spanish Barbera. wine. No, Quindi, the maestro So that's what like kind of Spanish wine you wine. enjoy. I'm Italian wine. I like Italian wine best. That's mine. But you like your the Gragnano wine. I think if you, Rebecca, had the chance to visit Sorrento and the town near it, there is the Gragnano wine, which is top of notch, you know. But also in Sardinia, we got the finest wine actually. But don't credit Sardinia. Campania is the best in this case because, of course, the wine and the atmosphere. Oh no, maestro. Quindi Barbera, Chianti, Cannonau. Tutto italiano. Now you're talking. I like a Chianti. I love the one that's Chianti. mixed with the dried raisins as well. I like the really sweet. I like that as well. So. Ok, quindi anche i vini più dolci amano, maestro. No, perché io amo i Chianti, cioè amo alla follia. Maestro loves Chianti. Maestro in Chianti is one thing, basically. Yeah. I'm fond of Chianti. Quindi and, if you have to pick one drink, Primitivo. Perché io parlo poi i vini non li conosco, ragazzi, quindi scusate. Ok, raga, facciamo una cosa, quando vengo ci vediamo in Italia, ci facciamo questa bevuta che ce la ricordiamo per la vita. Io faccio le foto, io guido, ok? Diglielo però. So the maestro asks you to, if you have the chance to visit Italy, of course, to know, please call us. We have to meet in real life, and also he want to make a wine evening only with wine. And that sounds ideal. We're coming to Italy. Yeah. We will organize something like that. We'll be there. And which is the fun stuff. I will drive since I'm a stray dad, so I don't drink. Okay. So the maestro make questions about drinking. I'm the guy that doesn't drink, actually. So I will drive. We're coming to Italy to drink wine. I will try. Digli che mi sta aspettando una bottiglia. Mi sta aspettando una bottiglia di Cannonau dopo in frigorifero. Okay, so the maestro really thank you for your time and for this collaboration that we got with the Calice Nero, Arte Degenerata, and all our world. We are really happy to have you here again. Thank you very much. And we want to leave you a free space. If you want to add something at the end of this interview before closing this episode. Well, we'd like to thank you and the maestro for your time and for giving us this opportunity to speak to you. It's been fascinating. We've certainly enjoyed your questioning because it's not the normal, how did the label start? What albums have you got on your label? You bring certainly something very interesting and exciting to it. So no, we've really enjoyed speaking to you, and maybe it'd be good to do it again about, obviously, as you say, about other releases, and maybe we should just do one about wine at some point. Yeah. The Clobber Records wine will be great. Produced in Italy, of course. Yeah. Okay. Thank you both, because you've been brilliant. Really, you're welcome here. We try to push the label as much as we can. Thank you. Even if the only putting the name in the description for us, if you are
here, even on the banner below, during all the episodes that we got. It means that we really trust in your work, and we hope to enlarge this relationship as much as we can in the best way possible. And Alan, we are like reaching every day. Just type a message, we answer, because we love to have the opportunity to be in a way with like-minded people like us that are driven with the same passion. We are like part of the same structure and the same machine, and I think that we do it because we love it. And of course, without reality like you, there would be not so much possibility to promote bands and of course being part of a big scene that we got in Europe, in between Italy and England, France, etc. So for us, a very huge opportunity, this first meeting, and I'm sure that this can have a lot of things to do in the future. So I think that we can get bigger and bigger through the years, and we can invite you to some of the good UK festivals that we do. You can come and see us. I have to tour in UK soon with my project. Oh, cool. What is your project? Okay, my project is called Jumpscare, but I play melodic death metal, so it's different. We are like. Tell us where you're playing. For now, we had to postpone it because my brother, which is playing the bass in my band, moved from the south to the north of Italy for work reason. He's a law teacher. Oh, okay. So we have to rearrange the schedule, but for 2023, 2024, we are sure touring UK. You let us know where you're going to be. We'll be there. Of course, it will be a great pleasure, and I hope that we can have a first real person meeting. I try to grab the maestro with me. I try in case we can, of course, arrange it in the future. Yeah. Really, thank you again for your time. Thank you. And we let you live the rest of the evening in peace. And I don't know the time difference between Italy and UK, but I have no idea. We're an hour behind, I think. Okay. Okay, it's quite late here in Italy, so we try to end the episode here. But of course, guys, it will be another episode with Clobber Records, and we started a great collaboration, so you can hear them and their artists as much as we can put on the show, because we love the band that we have. In particular, I really loved the album and the songs that we put tonight, because it was a mutual agreement between me and the maestro, the artist that we put. So really, what I can say, let's have a good rest of the evening, and thank you from Graziano and Alan of il Calice Nero. Thank you. Thank you, and goodbye, good night. Good night. Ok ragazzi, salutiamo gli amici di Clobber Records e traduciamo l'ultima parte. Maestro, sei col microfono spento, giusto per... Traduciamo velocemente le due. Praticamente per quanto riguarda il progetto One Man Band, traduco proprio molto brevemente perché abbiamo un attimo sforato con gli orari, ma non c'è problema, ci aggiustiamo subito. Praticamente quello che dici tu a livello di atmosfera è quello che vive lo stesso artista, cioè lui vive in un posto bellissimo ma desolato, un po' come, che ne so, l'Aspromonte oppure altre parti un po' più rurali. Lui stesso, il fondatore di questo gruppo, si registra tutto da solo, fa tutto da solo. L'hanno anche visitato il posto in cui stava, un posto bellissimo ma veramente desolato, deprimente, agghiacciante ma bello nello stesso momento. Quindi quello che senti tu è proprio quello che è lui nella realtà, quello che vive nella realtà. La stessa cosa, anche il suo progetto è stabile in base alla stabilità depressiva del fondatore. Certo. Quindi lui, che in questo momento sta veramente in uno stato di depressione particolare, decide di lasciare questo progetto, ma loro sperano vivamente che si rifaccia vivo, perché veramente è un progetto incredibile. Ovviamente, secondo il mio gusto, ci sarebbe ancora qualcosina da limare a livello di produzione, però è black metal, quindi diciamo che una sua parte grezza potrebbe esserci tranquillamente. Però a me piacciono molto questi progetti così un po' si può dire che siamo su piattaforma un po' alla Innominabile style, con qualche traccia un po' più depressiva, atmosferica, molto bella. La stessa cosa, quello che dice lui, è riguardante proprio la caratterizzazione del progetto, la desolazione,
quindi molto d'accordo con la descrizione che gli hai fatto della stella polare, del ghiaccio e del sole sostanzialmente, però ti dice, se fosse, da quanto ho capito, poi non so se mi sbaglio, se fosse un dipinto sarebbe un dipinto comunque rimasto incompiuto, desolato, triste, capito, in qualche modo. Per quanto riguarda invece il fatto del drink, hai capito benissimo il fatto del chianto. Poi mi hanno chiesto, siccome hanno saputo che io dovrò andare prima o poi in Inghilterra con il mio gruppo, non mi hanno chiesto dove sarà il tour, ho detto vedete che ancora non è deciso perché l'abbiamo posticipato, siccome sta mio fratello che si è trasferito momentaneamente per lavoro, quindi stiamo un attimo rimischiando le carte, però loro hanno detto che vorranno incontrarci dal vivo lì in Inghilterra e magari se ci possiamo poi vedere a metà strada, una cosa del genere, insomma. Loro veramente sono molto contenti della collaborazione che hanno fatto con noi, anche noi siamo contenti della collaborazione che hanno fatto con loro. Comunque una buona etichetta underground, ma che lavora bene, ma soprattutto ha progetti che hanno un senso di esistere. Non è una classica label che io chiamo pay to lab, nel senso non è che loro pubblicano vengono, diciamo, remunerati io penso ci sia anche molto investimento da parte loro, perché comunque sono progetti molto di nicchia, soprattutto il bello proprio del loro modo di fare è che loro vivono la dimensione del live e dalla dimensione del live scelgono i progetti, che è la cosa secondo me più bella da fare in un mondo comunque digitale un po' artistico. Benissimo. E poi loro ci ringraziano tanto e vogliono, ci sono piaciute delle domande particolari, non sempre le solite. Dice questa prima parte ci è piaciuta tantissimo, ci sta che la prima parte l'avete fatta così, la seconda parte entrava un po' più nel dettaglio tecnico, anche un po' più noioso, ma ci è piaciuto veramente tanto fare questa conversazione insieme a voi, perché vuol dire che veramente vi ascoltate gli album e quello che proponete. Infatti noi è molto difficile, sarà noiosa la seconda parte. No, vabbè, loro pensano che sia noioso perché tu hai detto Digipack, Jewel Case, roba un po' più tecnica, però secondo me sarà ma bella, diciamo che in parte filosofica, quindi vediamo tutto cosa ne esce, perché siamo drag molto più. Siamo drag free, quindi il maestro fa tutte queste domande senza ausilio di alcol e senza ausilio di droghe, perché è proprio un viaggio questo fatto, cioè, poi quando siete il primo gruppo veramente un viaggio incredibile. Ma il fatto che non ce le prepariamo, no, proprio tutto molto live. Il fatto che non ce le prepariamo, non ci prepariamo nulla, cioè nel senso le domande che vengono fatte, le domande che vengono fatte di getto live, non c'è una preparazione prima. L'unica cosa che ci prepariamo sono le bene da farvi sentire, perché poi materialmente dobbiamo selezionare il materiale, però questo significa che il grande spettacolo continuerà sempre, non si fermerà mai. E siamo molto contenti e siamo anche molto contenti di avere a che fare con queste persone. Citiamo non solo Clobber Records, ma anche SPQR Label. Io ho anche altro materiale che ho acquistato per SPQR, quindi a me fa piacere Black Widow. Tra l'altro salutiamo anche tutti i proprietari, My Kingdom Music, che è proprio campana. Poi ci stanno tanti Brucia Records, Deviant Production, l'Askio di Papadopoulos, mitico. Poi tutti quanti sono in descrizione, quindi poi in descrizione trovate tutti i partner, voi ci contattate e noi vi diamo le informazioni giuste. La stessa cosa per quanto riguarda le pagine social, abbiamo il gruppo Telegram, Instagram, il gruppo di discussione, YouTube, Facebook e roba varia, quindi mi raccomando followateci, condividete questo video a zii, parenti, compagni, cugini e nipoti, mettete il mi piace, la campanella, tutto quello che volete, se volete farlo, se no non vi preoccupate, noi viviamo lo stesso perché lo facciamo per divertimento. Mi raccomando, se avete dei gruppi da proporci, scriveteci nelle mail apposite e niente. Buonasera a tutti, buonanotte, liberi. E come diceva il maestro sempre, vai. Pensate sempre con la vostra testa, non pensate con la testa degli altri. Buon nuit a martedì, non vi dico il nome, è un gruppo danese, fighissimo. Buonanotte e alla prossima. Ciao.